Eid Mubarak. Welcome to SATV News. This is Anaf Hussain. 3 people were killed and at least 5 others injured in a collision between a bus, ambulance and a motorcycle in Feni's Rampur area on the Dhaka-Chattogram highway. Mahipal Highway Police Station said that bridge renovation work was ongoing in the Feni-Rampur area of the Dhaka-Chattogram highway. At that time, a bus of Shamoli Poribahon hit the ambulance from behind. Shortly after, a bus of Dohel Poribahon, which was coming at a reckless speed, hit it. A motorcyclist, a bus supervisor and a passenger were killed. 5 people were injured. Meanwhile, 4 people were killed in a collision between a bus and a pickup van in Madhapur, Hobiganj. The accident occurred in Andura area of the Dhaka-Sylhet highway in the morning. Police and locals say that a pickup and a bus collided on the Dhaka-Sylhet highway in the morning. As a result, the pickup overturned and fell into a ditch beside the highway. Locals went to the spot and recovered the bodies of 4 people from under the pickup. The current war situation is not under Bangladesh control. However, if the war continues, the pressure on the country's economy will increase, said Finance and Planning Minister Amir Khosrow Mahmood Choudhury. He said this to reporters in Chattogram city this morning. At this time, Amir Khosrow said that so far the government has not allowed the impact of the war to affect the common people. However, he urged everyone to be rein straight in facing the challenges that arise in the future. At this time, he also said that the government has identified different sources to deal with the energy crisis. The process of collecting energy from different sources is still ongoing. The government wants to handle this situation through management, stating that there was no pressure on the common people regarding energy this Eid. He also said that everyone in the finance minister's office celebrated Eid freely. At this time, he exchanged Eid greetings with party leaders and activists. যে যুদ্ধ মধ্যপ্রাচ্যে সেটার কারণে অর্থনীতির বড় চাপ সৃষ্টি হয়েছে এবং এই যুদ্ধ যদি চলতে থাকে চাপটা আরও বাড়তে থাকবে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের পক্ষ থেকে আমরা প্রয়োজনীয় বিশেষ করে যে জ্বালানি সিকিউরিটি নিরাপত্তা সেখানে আমরা খুব সজাগ আছি। ইতিমধ্যে আমাদের জ্বালানি যে প্রকিউরমেন্টগুলো আছে সেগুলো আমরা একটা ভালো ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে এখনো অব্যাহত আছে। Opposition leader in the National Assembly and Amir of Bangladesh Jamaat-e-Islam, Dr. Shafiqur Rahman, has emphasized on constitutional reform to consolidate democracy. He made these remarks while exchanging Eid greetings with journalists from print and electronic media at Sylhet Circuit House. Dr. Shafiqur Rahman said, although there is respect for the post of president, there are questions in the political arena about the current incumbent. So he should step down. The opposition leader warned that if the country's political problems are not resolved in parliament, they may be resolved on the streets through movement. The opposition leader strongly criticized the suffering of the people during the Eid processions and directly blamed the government's mismanagement for this. After the discussion, he was given a guard of honor as per state custom and then he left the circuit house. আমরা বিশ্বাস করি আপনাদের দলের ভিতরে এবং আপনাদের শুভাকাঙ্ক্ষী মহলে জাতি যে পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ধারণ করে সংস্কারের পক্ষে গণভোটে হাল হয়েছে ওখানেই উঠে আসছে। সুতরাং ওই সংস্কার বাস্তবায়ন হলে অটোমেটিক্যালি বিরোধী দল ডেপুটি স্পিকারের দায়িত্ব পাবে। The people of Rupganj and surrounding areas of Naranganj are fed up with the atrocity of Sabbir Bahini, the leader of the inter-district robbery gang. No home, passenger or cargo vehicle is spared from his hand. The latest victim of this is a mail and parcel vehicle of the country's leading courier and parcel service, SATV Poribahon. On Friday midnight, Sabbir Bahini attempted to commit an organized robbery on an SATV Poribahon vehicle at Tarabo in Rupganj. The vehicle was saved due to the foresight of the driver, but the supervisor was brutally assaulted. Even though 2 days have passed since the incident, the police have not yet been able to catch the robbers. আমাকে টর্চার করছে, চাপাতি দিয়ে গালে মারছে এবং কি চাপাতি দিয়ে উল্টা পিঠ দিয়ে আমাকে আঘাত করা হয়েছে। এমনভাবে আঘাত করা হয়েছে আমি খুব ব্যথা পাইছি যেটা বলার বাহিরে।
মহাসড়কের আতঙ্ক, সাব্বির ডাকাতের হাতে অপহরণের পর এভাবেই অকথ্য নির্যাতনের বর্ণনা করছিলেন এসএ পরিবহনের সুপারভাইজার মোহাম্মদ হোসাইন। শুক্রবার মধ্যরাতে ডাকবাহী একটি কাভার্ড ভ্যান নিয়ে সিলেটে যাচ্ছিলেন তিনি। আমাকে প্রচুর টর্চার করা হয়েছে। গাড়িটি রূপগঞ্জের তারাবো পৌঁছালে হামলা চালায় সাব্বির ও তার সহযোগীরা। এ সময় গাড়িটির চালক গাড়িটি নিয়ে নিরাপদে সরে যেতে পারলেও সাব্বির বাহিনীর অস্ত্রধারী সন্ত্রাসীদের হাতে জিম্মি হন হোসাইন। ডাকবাহী গাড়ি থেকে অপহরণের পর অস্ত্রের মুখে তাকে মোটরসাইকেলে তুলে নিয়ে যাওয়া হয় ডাকাতদের আস্তানায়। সেখানে রাতভর আটকে রেখে তার উপর চালানো হয় মধ্যযুগীয় নির্যাতন। হঠাৎ করে একটা হুন্ডা তিনটা লোক আমার গাড়ি অ্যাটাক করলো, ড্রাইভারকে অ্যাটাক করলো। ড্রাইভার গাড়ি ব্যাগ দিয়ে সামনে টান দিয়ে চলে গেল। তখন তারা আমাকে পেয়ে আমাকে নিয়ে গেছে। হত্যার হুমকি দিয়ে তার পরিবারের সদস্যদের কাছ থেকে ফোন করে বিকাশের মাধ্যমে মোটা টাকা আদায় করে শনিবার ভোরে ছেড়ে দেওয়া হয় তাকে। আঘাত করা হয়েছে। ঘটনাটি জানাজানি হলে অনুসন্ধানে নামে এসএটিভি। ঘটনাস্থলে গিয়ে ডাকাতির বিষয়ে জানতে চাইলে আটকে ওঠেন স্থানীয়রা। বলেন, এই মহাসড়কে এমন ডাকাতি নিত্যদিনের ঘটনা। তারা জানান, ডাকাত চক্রটির মূল হোতা সাব্বির এলাকায় কায়েম করেছেন ত্রাসের রাজত্ব। করছে বুঝছেন, ওরা স্টাফে নামছে আমাদের দোকান থেকে সিগারেট নিতে। ওরা স্টাফের সামনে একটা হুন্ডার ব্রেক করছে, ওরা 3 জন। ওরা ড্রাইভারের নাম বের করলেও ড্রাইভারের নাম তো না। ওরা স্টাফে ড্রাইভারের টাইম নিয়ে গেছে তো না, ওরা স্টাফে এরা হুন্ডারও বয়সে নিয়ে গেছে। আবার আমার বলছে যে বলতে না করছে কাউরে। এইদিকেই থাকে, দেখছি অনেকবার। ওর নামটা সাব্বির। আমারও তো মোবাইল লেগে থাকা, আমারটাও তো লেগে থাকা, যে আমি এই যে বাস্ক মাস্ক নিয়ে এত দিচ্ছি। ঠিক হবে না, বাইরের লোক না তো, এলাকার লোক, এগুলো তো চিনি না, জানি না, রাত করে আর কি। রাত্রে যে চলাচল করতে কষ্ট হয়, অসুবিধা হয়, ধরে আরেকজনে এসে হাতাহাতি করে, বাড়াবাড়ি করে। চক্রটির বিভৎসতা জানানো হয় রূপগঞ্জ থানায়। অভিযোগ আমলে নিয়ে পুলিশ অভিযান চালায় ডাকাত দলের হোতা সাব্বিরের ডেরায়। কিন্তু পুলিশের উপস্থিতি টের পেয়ে তার আগেই পালিয়ে যায় সাব্বির ও তার সহযোগীরা। তবে সেখান থেকে উদ্ধার করা হয় ডাকাতির কাজে ব্যবহৃত বিভিন্ন অস্ত্রশস্ত্র ও আলামত। স্থানীয়রা জানান, চুরি ডাকাতি এখন রূপগঞ্জের নিত্যদিনের ঘটনা। প্রতি রাতেই কোনো না কোনো স্থানে চুরি, ছিনতাই, ডাকাতির কার্যক্রমে সক্রিয় থাকে সাব্বির ডাকাত চক্র। তার বাপ মা তারা বহু চেষ্টা করতেছে, তার বাবারও তারা ধরে না জেলখানা দিছে। কিন্তু হ্যাঁ, কীভাবে ভারে আসে জানি না। কিন্তু এই ছেলেটায় যত অখরচ হয় সব সে নিজেই করে। এই ছেলেটার ব্যাপারে অনেক অভিযোগ আছে। এতে স্থানীয় জনগণের মনে আতঙ্ক বিরাজ করছে। তাই মূল হোতা সাব্বির সহ ডাকাত চক্রটিকে আইনের আওতায় এনে সর্বোচ্চ বিচারের দাবি স্থানীয়দের। SATV News Desk. Viewers, we are taking a short break. Stay with us. Hello and welcome to International Affairs, and my name is Shamsul Alam Pantha. I don't see an easy resolution to this because every slight deviation from the plan, opening an open war conflict with them, testing nuclear missiles, Russia's announcement of these supposedly successful testing, special and exclusive footage that is being played on SATV's screen, really come to terms with Hamas. Damage estimated between this entire issue. President Trump is expected to hold bilateral talks. preserving biodiversity and tackling climate change. We cannot protect the planet before we negotiate peace. Where is it going? Is it understanding the needs of its people before the needs of this global world? For China,
to come to agreement. They will face better projects. with President Xi of China and President Lee of South Korea. Trump's White House that is in favor of these things. Simply not enough action being taken to address the problem of fossil fuels. What their plan initially is towards the Caribbean, a place that has been met with two types of disasters. Bangladeshi students at the same level of opportunity internationally and domestically. International Affairs. Watch every Sunday to Thursday at 2 p.m. only on SATV and SATV Digital. Hello and welcome to International Affairs, and my name is Shamsul Pantha. I don't see an easy resolution to this because every slight deviation from the plan, Opening an open war conflict with them. Testing nuclear missiles. Russia's announcement of these supposedly successful testing. Special and exclusive footage that is being played on SATV screen. Really coming to terms with Hamas. Damage estimated between this entire issue. President Trump is expected to hold bilateral talks Preserving biodiversity and tackling climate change. We cannot protect the planet before we negotiate peace. Welcome back. You're watching SATV News. News from abroad. The Israeli ambulance service confirmed on Sunday that at least 88 people have been injured in the Iranian missile attack in Arad, Israel. The organization said that 10 of the injured are in critical condition and 19 are in serious condition. Meanwhile, Israeli media reported that a hospital in the city was declared an emergency after the attack. The casualties were reported to have been caused by a ballistic missile fired by Iran. After the attack, the Israeli fire service said the missile had struck a residential building in the middle of the building with a direct hit. The statement added that the area affected by the attack has been severely damaged. Earlier, an Iranian missile had hit a building in Dimona, Israel, injuring at least 20 people. Israeli media reported that debris from the missile could also hit a school in the south. Heavy rains have prompted widespread evacuation on the north shore of the island of Oahu as the state of Hawaii experiences its worst flooding in 20 years. Early Saturday morning, Oahu's Department of Emergency Management issued dire warnings for residents in communities like Waialua, part of the United States. Residents in the Waialua area are strongly urged to leave now. One message overnight read, "The remaining access road out of Waialua is at high risk of failure in rainfall countries." Continues, already evacuation orders are in effect for nearly 5,500 people in region north of the state capital, Honolulu. No deaths have been reported so far, but at least 200 people have been rescued as muddy, brown floodwaters engulfed streets and neighborhoods. 10 people have been hospitalized with hypothermia after being plucked from the storm waters. A youth campground by the organization Our Lady of Key was also evacuated, and 72 adults and children were airlifted from the site as a precaution, according to officials. More rains is expected to bear down on the Hawaii Islands over the coming days. Governor Josh Green estimated that the damage could exceed $1 billion in cost, and he described the floodwaters in some areas as chest level. Voting is underway in France in the second round of local elections, seen as a bellwether for next year's presidential race. With cities including Paris and Marseille in the balance and both the radical left and far right hoping for gains. Most of France's 35,000 odd communes elected their councils in the first round last Sunday. But in municipalities, while the contest is tighter, including most large urban areas, the second round will be decisive, with electoral alliance playing a key role. Analysts say that while local elections are often decided at least partly on local issues, they can hold important lessons
for national ballots. They create momentum, provide a boost, and establish a narrative, said Frederick Debbie on the polling institute IFOP. US President Donald Trump has threatened to attack Iran power plants if navigation in the Strait of Hormuz is not restored within 48 hours. He has previously warned of targeting Iranian power plants several times. The Khatam al-Anbiya headquarters of the Iranian military said that if the power plant is attacked, they will also target power plants across the Middle East. After the start of the Iran war, Trump has been under a lot of pressure regarding the Strait of Hormuz. Iran has announced that the doors of the Strait of Hormuz are closed to enemy ships. In such a situation, oil prices are increasingly rapidly in the global market. Analysts have warned that if the Strait of Hormuz is not opened within the next 10 days, the price of oil will exceed $150. Meanwhile, despite many requests from allies to open the Strait of Hormuz, Trump has not received a response. On the contrary, many countries are now negotiating with Iran to ensure the safe passage of their ships through Hormuz. Meanwhile, Tehran has announced equal retaliation in response to Trump's attack on the Iranian power plant. When will the Navy start escorting tankers to the Strait? در مرحله اصلی آزمایش کنترل هوشمند تنگه هرمز. در تنگه You're up to date with our top stories so far here on SATV. And to know the latest news, visit www.satv.tv. Stay with us.